Hello po, good day po sa inyo lahat and welcome to my channel, Best Investments by me, and I'm an accredited seller of DMCI Home. So today, tara samahan niyo ako at i-update ko kayo sa construction ni Satori Residences. Okay po? Hello po, so kamusta po kayo? So, ito right now, nandito naman ako kay Satori Residences. So, I think last month nakapag-upload ako regarding dito. Pero ngayon, ito we're on, nasa 94% na tayo kay Satori Residences. So, for those sa mga hindi pa po nakakaalam dito kay Satori Residences, so, this project is located along Pasco Avenue, okay, in Santolan, Barangay Santolan, Pasig City. So, for this project, meron po tayong 5 high-rise building po that composed of 16 floors, okay, per each building. So here, we're offering a 1-bedroom unit, a 2-bedroom unit, and a 3-bedroom unit. Pero yung 3-bedroom unit natin dito is currently sold out na siya. Pero meron pa tayong available na 2-bedroom unit and 1-bedroom unit. So dito po sa project na to, na ang ready for occupancy. Okay, so pre-selling. So anong building yon? Ito papakita ko po sa inyo. So right now, andito kasi ako sa gitnang natin, yung middle ng na amenity area niya. So napakalaki nitong project na to. So this one is nasa 2.8 hectares, almost 3 hectares po itong project na to. Okay, so this one occupancy na siya. And then yung last 2 buildings, yung nasa harapan, that's the Amani building. Okay, so yan yung naka-pre-selling pa natin. And meron pa tayong available siya na 2-bedroom units. Okay, so ililink ko dito yung tour so yan sa card sa taas para at least kung ma-review ninyo, or you may message me para makapag-send ako sa inyo ng project details itong project na to. Okay, so that's a money building, and then finish na lang nila yung si Yasu. Okay, so medyo nasa dulo akong part ng project. So wala na, tapos na yung si Yasu building kasi ito na yung last building, second to the last. Okay, halos sabay sila na ito turnover ni Amani yung nasa harap. Okay, pero dito nagfi-finish na sila sa loob. Kasi last time na nag-upload ako dito, mayroon pa siyang may paintworks pa sa labas eh. Pero currently yan, na siya, nasa loob na sila. And also, last time wala pang gaanong grass dito sa barbecue pits natin. Pero ayan, tumubo na siya. Plus the plants surrounding the basketball court. So, pagtagal nito, yan, pagka lumaki na yung mga puno natin dito, maganda na, because here with the DMCI Homes, we practice the resort-inspired amenities. Okay, so napakaganda. So, ito, tuturo ko ulit kayo. Kasi hindi ko yata kayo nailakad dito last time. And medyo mainit. Ngayon, it's currently 1 PM, pero makulimlim. Kaya hindi siya gaanong mainit dito sa area na to. So ito yung, nandito ako sa side ng playground eh. So continuous yung natin, may water sprinkler sila dito para dinidiligan yung mga mga grass natin. May part na artificial, ito like ito for example, ay dito sa playground, pero majority are totoo talaga. Ayan, yung banda dito sa playground na to. So parang carpeted siya. Alright, ayun po. So that concludes my construction update for this project. And if you want to know more about this project, nandyan yung numbers ko po naka-flash sa screen. You may contact me anytime through Viber, through WeChat, through Facebook Messenger, through WhatsApp. And also pwede tayo mag-schedule ng online presentation
via Zoom, okay? And also pwede tayo schedule ng site viewing. Pwede natin puntahan itong project na to, okay? So, again, thank you very much for watching po. And please don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para every time na nag-upload ako ng bagong video ko YouTube, ma-notify po kayo. So, thank you very much for watching po. God bless po. Stay safe po. Bye-bye po.